Hello students, welcome to our Offtrack Education. Today I am going to describe a very important topic of English grammar. Today's topic is verbs. Today's topic is verbs. Verbs means mane ki? Verbs means action words. Action words. That means action word means doing verbs. Verbs মানে হচ্ছে ক্রিয়া। যখন আমরা কোনো কাজ করি, when we do some work, that time it is called verb. তখন আমরা তাকে বলবো verbs বা ক্রিয়া। ক্রিয়ার আরেক নাম, verbs এর আরেক নাম কি? অ্যাকশন ওয়ার্ডস। যেটা অ্যাকশন করি, অ্যাকশন ওয়ার্ডস বা ডুইং ওয়ার্ডস, when we do some works. Example number 1, I eat rice. I eat rice. আমি ভাত খাই। I eat rice. দেখো এখানে খাওয়া, আমরা খাচ্ছি, we eat, I eat. I eat মানে আমি খাই। আমি কি খাই? When we ask, answer is I eat rice. That's why eat হচ্ছে, it is verb. This is action words. Second sentence, he or she or she sings a song. He যখন আমরা বয় বলি, ছেলেদের ক্ষেত্রে he, মেয়েদের ক্ষেত্রে she. He or she sings, গান করে, a song. Sings মানে হচ্ছে গান করে। He or she sings a song. This is verb. This is an action word. He or she, what he or she is doing? He or she sings a song. Next, we or they, you play football. We, দেখো এখানে we, they, you play football. What are they doing? They are playing football. We, they, you play football. Then in this sentence, what is the verb? Verb is play. খেলা করে। আমরা খেলা করি ফুটবল, তারা ফুটবল খেলে, তুমি বা তোমরা ফুটবল খেলো। আচ্ছা, এই ক্ষেত্রে in this way I have written first person singular number. First person মানে first sentence. Just look at the first sentence. I is a singular number. I eat. And second person, that is you. You eat. You play. Over here, I eat, I play. তোমরা এখানে যা খুশি লিখতে পারো, যে কোনো verbs, যে কোনো action words. I do, I eat, I play, যে কোনো words আমরা লিখতে পারি। Next, second person. In second person মানে হচ্ছে you. You বলে you eat, you play. এবার আমি চলে আসছি first person plural number. First person plural number we, they. We eat, they eat. যদি ধরো আমি লিখি play, we eat, we play, আমরা এভাবে লিখতে পারি। But most important part is third person singular number. Third person singular number হলে he বা she or it, এক্ষেত্রে আমরা এখানে ভার্বের সঙ্গে we add s. He eats, he plays. Next, she eats, she plays. আচ্ছা, it sings. Over there, we add with verb s. আমরা third person singular number এর ক্ষেত্রে আমরা ভার্বের সঙ্গে s বা es add করি। Now I will ask a question. He dash a song. What is the answer? Please comment in the comment box. Thank you.